ஆல் இண்டியா ரேடியோ செய்திக்கதம்பம். வருமான வரித்துறையின் புதிய அலுவலகத்திற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் அடிக்கல் நாட்டி பேசினார் மத்திய நிதி அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள். அவர் பேசும்போது, தமிழ்நாட்டில் இது முதல் முறையா இந்த மாதிரி ஒரு அலுவலகம் தயார் பண்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி. இந்த மாதிரி முன் யோஜனையுடன் அங்க இருக்கக்கூடிய பெண் அதிகாரிகளோ, பெண் வேலையில இருக்கக்கூடிய ஊழியர்களோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ரூமை மாத்துறது, அதே மாதிரி ஸ்வச்ச பாரத் அபியான்ல பிரதமர் ஐயா நாடு முழுவதும் நல்ல விதமாக ஆஃபீஸ் நடத்துங்க, கிளீனாக வைங்க, சுத்தமாக இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு சுகாதாரம் வளரும் அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு, அது தெருவானாலும் நம்ம வீடானாலும் வேலை பார்க்கிற நிலையமானாலும் எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக வைக்கணுன்றது யோஜனையிலிருந்து ஒரு விதமான பிரேரணை எடுத்து கமிஷனரேட்டில் பழைய பில்டிங் ஆனாலும் ரொம்ப பழசு, ஆக்சுவலாக சென்னை சுங்க அதிகாரிகள் வேலை பண்ணக்கூடிய இந்த ஒரு பில்டிங் ரொம்பவே பழசு, பிரிட்டிஷ் காலத்துலேருந்து இருந்துட்டுருக்கு. அங்கே கூட சுகாதாரத்தை முன் வச்சு எல்லா இடத்துலையும் கூட சுகாதாரம் கண்ணில் படுற மாதிரி ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கிறத ரொம்ப நான் வாழ்த்துகிறேன். அதோடு இல்லாமல் சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அந்த இடம் இப்போ இருக்கக்கூடிய தலைமுறைக்கு, இப்போ இருக்கக்கூடிய வேலையில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு தேவை எப்படி இருக்குமோ அதுக்கு ஏற்ப இந்த ஆஃபீஸை மாற்றிருக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி. இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டரை வச்சுட்டு வேலை பார்க்கக்கூடிய டேபிளோ, முன்னாடி ஃபைல் வச்சுட்டு வேலை பார்க்கக்கூடிய டேபிளோ ஒரே விதமாக இருந்தால் உபயோகமாக இருக்காதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நல்ல விதமாக மாற்றிருக்காங்க. அந்த முயற்சிக்கு நான் இந்த கமிஷனரேட்டு, பர்டிகுலர்லி பிரின்சிபல் சீஃப் கமிஷனர் சௌத்ரி, இவங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். இப்போ புதுசாக கட்ட போகிற இந்த வைகை ஆஃபீஸ் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு நான் முன் சொன்ன மாதிரி கட்டிட நிபுணர்களும் அந்த கட்டிடத்தை எப்படி கட்டணுங்கிறதையும் பற்றி முன்னாடியெல்லாம் ஆர்கிடெக்ட் வரவங்க இப்படி பில்டிங் கட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அதோடு இல்லாமல் இந்த முறையில் கட்டுங்கன்னு சொல்கிறதும் அதனால் ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொல்யூஷன் குறையறதுக்கும், அதே மாதிரி இடைஞ்சல் இல்லாமல், பொதுமக்களுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாமல் வெளியிலே பலதரப்பட்ட மெட்டீரியலை தயார் பண்ணிவிட்டு இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து அசம்பிள் பண்ணுற அந்த முறையில் கட்டுறதுனால சீக்கிரத்துலையும் கட்ட முடியும். அதே மாதிரி இன்னைக்கு தேவை கிளைமேட் கண்டிஷனில் நம்ம அதிக அளவு மின்சாரம் உபயோகப்படுத்தாமல், அதே மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய சாதனங்கள் எல்லாத்தையும் கூட கட்டுற விதத்தினால நிறைய ஏசி தேவைப்படாமல், அதனால் பொல்யூஷனுக்கு காரணமாக இல்லாமல் கட்டுற அந்த முயற்சி நல்ல ஒரு முயற்சி. இன்னைக்கு இந்த முயற்சியின் மூலமாக நம்ம பண்ணக்கூடிய முன் உதாரணம் நாட்டில் வேற எங்கே எது கட்டினாலும் இப்போ இதை காப்பி அடிச்சுட்டு நம்ம கட்டுவோன்ற அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வந்திருக்கோம். அதனால சென்னை ஆஃபீஸுக்கு இந்த முயற்சியை முன் உதாரணமாக வைக்கக்கூடிய இந்த முயற்சியை தமிழ்நாட்டில் செய்வதற்கு உங்க எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். வருமான வரித்துறை தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மண்டல மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்கத்துறை ஊழியர்களுக்காக புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள குடியிருப்புகளை திறந்து வைத்து பேசினார் மத்திய நிதி அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள். Today we have this one major residential complex which is getting inaugurated. The blocks have been completed, the buildings are ready to be occupied. So all of us are here to make sure the keys are handed over to those occupants who will live here and function in the service of the nation, both for income tax and also for the indirect taxes. I'm happy to be a part of this important function, because how much ever dedication is embedded in any individual's service, if there are not enough fundamental facilities provided for them to keep their families happy, their service is going to be only incomplete. So it's not want of dedication, but it is that little addition, that little care that we will have to provide for all of them who are working. And therefore, when you give them at least a decent living accommodation, it makes them feel that my family is kept safe, I am living with them, and therefore the time that I give at my work is all full of concentration and affection. And therefore that kind of a step which takes care of the families is a very important component of running the administration. So if I get reports of revenue collection, whether it is the GST or income tax, I'm happy, all right.
but equally, we are the ones to take care of the families of those who contribute for these revenue collection. And in this step, in this direction, today what is happening in Chennai, providing accommodation for both the direct and indirect tax officials and staff is a major step forward and the right step forward. So I congratulate both the boards for really putting all their attention and care in getting this done. Even if you live in a city like Chennai, unless your accommodation meet up with the standards, you're just not going to be able to convince your own staff. So in that regard too, the kind of buildings that you're building, taking care of the current day's needs, making sure it is compliant with the green commitments of the country, and ensuring that it has good green cover around is a very good thought. But not with fancy decorative plants and trees which come from exotic lands. It is important to remember what is local, what is linked with your history, literature, tradition, art. Just that one little bit of introduction told so much about the Tamil culture in a situation, in any situation. The association of flowers with certain kind of quality. These are wonderful traits of a particular culture, particular state. Sure, India has in each one of our states such stories, such rich traditions, and income tax and CBDT. Similarly, GST and CBIC and also the customs remaining rooted to traditions which are so unique to each state. And here today I've seen both in the customs and today that concern for the local culture, concerns for the local flora and fauna, concerns for history and literature linked green, that which has to be cultivated, maintained, supported. It's easy to cut them off saying they don't look glamorous, but that one tree can tell you so much about our history and literature. That aspect being given attention to, I'm very impressed, and not just for green compliance, not just for the building technology, but also making sure that the local trees, local flowers are invoked. I was very touched when that Vagai Male was given to me. But I know the line, the rich Tamil line. I was just telling Vivek Jogri about it. The line itself, which is so evocative of some past, great literary scenes that you can. Vagai Sudi Va. Vagai Sudi Va is the wish of a young woman who sends her husband to the war to fight the war. Not only fight, win and come back. And even from far she wants to see him coming back after victory, wearing that mala. And that mala of Vagai would tell her afar here, oh yes, he's won the war. So such symbolism is there in it. And I'm so happy that they were able to find Vagai, find the flower. I don't want to speak less of these, their beauties. Artificially giving some kind of a color into the gene of the flower itself and making exotic purple orchid or exotic blue, shiny, aquamarine blue flower, and you think, is it plastic, is it satin, is it real? All those have their own place. I'm not saying no. And if I were to be in Sikkim, I'd love to have a bouquet of orchids. But in Tamil Nadu, I'd love to have those old flowers. And today, for the first time, I'm happy to see that these flowers are getting a place. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.